-34 ടെമ്പറേച്ചർ. This gentleman came over here and helped us. We got art here. Me and my friend Ranjit Bhai were in Yellow Lake, and I wouldn't say that lake name, but we were so cold, and Art came over and dig us some holes. Thank you very much, sir. You betcha. You have a great day. Thank you. Have a great day. Yeah, you too. You're welcome. So guys, ഞാനിതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രഞ്ജിത് ഭായി മീൻ കുത്തിയിടുവാണ്, സ്മെൽറ്റ്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവനെ കിട്ടിയത്. Superb. Come on. Can't even open that. Okay. Gotcha. Small pike, but I'm not letting him go. We're gonna keep him. Got it? Yeah. It's a very good pike. Nice one. It's too cold, -34. I don't want to stay anymore, but Yeah. Thanks, boy. So guys, ഞാനും രഞ്ജിത് ഭായും കൂടെ വന്നിട്ട് ഒരു 2 മണിക്കൂറോട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. -33 ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഫീൽസ് ലൈക്ക് -36. ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല തണുപ്പാണ്. ഒരു പൈക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പടമാകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം. ഞാൻ വീഡിയോ ഇറക്കണം എന്നുള്ള ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ തണുപ്പത്ത് നാക്കുപോലും കുഴയാണ്, വരില്ല. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വീഡിയോ ഇറക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതമാണ്. സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ്. So until next time we will come with another video, but I'm waiting for the temperature to come down a tiny bit. Until then, it's Dr. Fishing and my co-angler Ranjit Bhai signing off. Bye bye.